सत श्री अकाल। नॉर्थ अमेरिका न्यूज़ वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ कमलजीत कौर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हैडलाइंस के नाल। हमास वालों 24 कैदियों को रिहा किए जाने उत्ते राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान। कैदियों की रिहाई एक प्रक्रिया की शुरुआत है। लॉस एंजल्स के शॉपिंग मॉल के विच वापरी गोलीबारी की घटना, 2 व्यक्तियों की मौत, 3 जख्मी। पुलिस वालों 6 व्यक्तियों को किया गया चार्ज। कैनेडा विचों मुड़ तो मंदभागी खबर आई सामने। कुछ समय पहला कैनेडा गए पंजाबी नौजवान मनिंदर सिंह की दिल का दौरा पैण कारण मौत। हुण खबरां विस्तार नाल। इजराइल ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਦਾ ਅੱਜ 49ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 14,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਮਾਸ ਨੇ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਕੈਦੀ ਬਣਾਏ ਗਏ 24 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। कैदियों की रिहाई तो बाद अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि अज की रिहाई एक प्रक्रिया की शुरुआत है और आने वाले समय दे विच होर कैदियों को रिहा किया जाएगा। राष्ट्रपति बाइडेन ने इजराइल और हमास के विचाले जंगबंदी के विस्तार से खुशी जाहिर की है। उम्मीद जताई है कि फलस्तीनियों के वल्लों कैदी बनाए गए अमरीकी नागरिकों को जल्दी रिहा कर दिता जाएगा। Fighting in Gaza will halt for 4 days. This deal also is structured to allow a pause to continue for more than 50 hostages to be released. That's our goal. This morning, I've been engaged with my team as we began the first difficult days of implementing this deal. It's only a start, but so far it's gone well. Early this morning, 13 Israeli hostages were released, including an elderly woman, a grandmother, and mothers with their young children, some under the age of 6 years old. Separately, several Thai nationals and Filipino nationals were also kidnapped by Hamas on the 7th. They were released as well. All of these hostages have been through a terrible ordeal, and this is the beginning of a long journey of healing for them. The teddy bears waiting to greet those children at the hospital are a stark reminder of the trauma these children have been through, and at such a very young age. Jill and I, Jill's with me here, are keeping them all in our prayers today. Today has been a product of a lot of hard work and weeks of personal engagement. From the moment Hamas kidnapped these people, I, along with my team, have worked around the clock to secure their release. We saw the first results of this effort with the release of 2 American hostages in late October, followed by the release of 2 Israeli hostages. I've consistently pressed for a pause in the fighting for 2 reasons: to accelerate and expand humanitarian assistance going into Gaza, and 2, to facilitate the release of hostages. And over the past several weeks, I've spoken repeatedly with the Emir of Qatar, the President Sisi of Egypt, and Prime Minister Netanyahu of Israel to help secure this deal, to nail it down. And I want to thank all 3 leaders for their personal partnership to get this done. I spoke with the Emir and President al-Sisi and the Prime Minister Netanyahu again on Wednesday to confirm the elements of the engagement. As I said, today's release are the start of a process. We expect more hostages to be released tomorrow, and more the day after, and more the day after that. Over the next few days, we expect that dozens of hostages will be returned to their families. We also remember all those who are still being held, and renew our commitment to work for their release as well. 2 American women and 1 4-year-old child, Abigail, who remains among those missing. We also will not stop until we get these hostages brought home and an answer to their whereabouts. I remain in personal contact with the leaders of Qatar, Egypt, and Israel to make sure this stays on track and every aspect of the deal is implemented. जबरदस्त हादसे तो बाद अमरीका कैनेडा दरमियान बंद हुए रेनबो ब्रिज उत्ते आवाजाई मुड़ खुल गई है। इस हादसे दे विच 2 लोग मारे गए सन। यह पुल कैनेडा ते अमरीका के दरमियान बहुत मशरूफ रहने वाला पुल है, जिसनूं अमरीका वाले पासे तेज़ रफ्तार गड्डी ਨੂੰ पेश आए हादसे कारण बंद करना पिया। यह गड्डी तेज़ रफ्तार कारण ड्राइवर के वलों नियंत्रण गवाउण तो बाद हवा दे विच उड्डी और उस तो बाद धमाका होने तो बाद अग लग गई। यह घटना बुधवार नूं सवेरे 11:30 बजे वापरी सी।
FBI ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਮਲਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਧਮਾਕਾ ਖੇਜ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਿਆਗਰਾ ਫਾਲਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹਵਾਲੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਂਚ ਵਜੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਗਰਾ ਫਾਲਜ਼ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਜੌਨ ਫਾਸੋ ਨੇ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਤਰਾਸਦਿਕ ਘਟਨਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਦੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 3 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ 6 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 6 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮਿਲੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। It's sad how these kids get guns, and it's very upsetting. When we turned, there were about 3 or 4 people, young looking. I thought maybe like 14, 15 years of age, in handcuffs. It was scary because in today's day, you don't know what's going on at a mall on Black Friday. And I have my son and his friend, but people were anxious about going into the mall, and I was trying to reassure them that I thought it was over. ਮਿਨੀਆਪੋਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡੈਰਿਕ ਚੋਵਿਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰਜ ਫਲੋਇਡ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ 2 ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਟਕਸਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਚਾਕੂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਵਿਨ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਕੈਦੀ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਸਟਾਫ ਜ਼ਖਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਵਿਨ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚ ਗਿਆ। ਚੋਵਿਨ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਫਲਾਈਡ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੰਘੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਚੋਵਿਨ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਰਸੁਲਾ ਵਾਨ ਡੇਰ ਲੇਅਨ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਾਰਲਸ ਮਿਸ਼ੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ 2 ਦਿਨਾਂ EU ਕੈਨੇਡਾ ਸੰਮੇਲਨ ਲਈ ਸੈਂਟ ਜੋਨਸ ਨਿਊਫਾਊਂਡਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਅਤੇ 11,000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਅਸੌਲਟ ਰਾਈਫਲਾਂ ਅਤੇ 9 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। Where Ukraine continues to withstand Putin's illegal and violent assault on its people, its territories, and its very freedoms. And Ukraine continues to need support for their defense. That's why today I'm announcing that Canada is donating over 11,000 assault rifles and over 9 million rounds of ammunition being sourced from Colt Canada, which is based in Ontario. As leaders, all 3 of us, we continue to stand firmly together in pursuit of peace, stability, and prosperity in Ukraine, in the Middle East, and around the world. See, the peace and prosperity we've had for the last 8 decades has enabled extraordinary growth and opportunity. People have benefited from a strong middle class, a well-supported social safety net with health care, dental care, and child care, and the promise that they can raise their families in peace and with a good future. And we are here today as friends to help secure that promise for future generations. As leaders, we're continuing that work to ensure a future that is safe, that is clean air, that has great jobs, and where there is opportunity for everyone. I've continued to call for a need for lasting peace in the region, including a 2-state solution. We know there are going to be many steps along that path, but we've been calling for weeks for a significant humanitarian pause. It is progress that we have that right now, but there are many more steps we're going to have to take on together, and that's exactly what we're doing. I think it is a good news. It is very good news that de Havilland will be building
even more of the water bombers that the world needs, given the extreme weather events we're seeing around the world. And Canada is not one of those countries that will prevent its friends from getting the supports they need to fight the same extreme weather events that we're facing all around the world. Indeed, as we see great jobs created primarily in Alberta, where these aircraft are created, but also across the country with investments in innovation as well. This is good for the Canadian. Many conversations with Ursula about the sanctions we've brought in together, the military support, the financial support that we've had over the years. Every step of the way, I've stood up and said, Canada will be there with everything it takes for as long as it takes to support Ukraine. And I've actually boasted to her and to others that it's not a political debate in Canada. All parties in Canada stand with Ukraine. ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਆਟੋ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ, ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ $18 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਟੋ ਥੈਫਟ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਗ੍ਰਾਂਟ 21 ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਰੋਕਥਾਮ, ਖੋਜ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਅਪਰਾਧ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਫੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਟੋ ਚੋਰੀ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। It's always a privilege and an honor to be alongside our brave women and men in uniform. Without question, you are truly Ontario's finest, and thank you for all you do. As Mr. Kersner said, our government is making the necessary investments to ensure that our police services have the tools and the resources they need to keep people and communities safe. We're adding more recruits at the Ontario Police College to get more boots on the ground in every part of the province. We're also graduating the largest class ever at the Ontario Police College. As we do, we're making targeted investments in public safety. This includes $112 million to support bail compliance and to get violent repeat offenders off our streets. $13 million this year alone to combat guns and gangs. Funding that will help stop illegal drugs from coming into our province and put gun traffickers behind bars. And friends, we're tackling auto theft head on. Earlier this year, we announced $51 million in new measures to help crack down on the rise of stolen vehicles. These measures include the creation of an organized crime towing and auto theft unit led by the OPP, and a first-of-its-kind prosecutor team dedicated to auto theft cases. The funding will also go towards the Preventing Auto Theft Grant, which can be used by police services for extra tools, supports, and resources to fight auto theft in their communities. And today, we're here to announce that 21 police services across the province, including the ones represented here today, will be receiving a total of $18 million in PAT funding over the next 3 years. This includes $900,000 for Peel Regional Police to enhance their investigative and enforcement capabilities throughout Peel Regional Police Support Officer training and increase public awareness about auto theft prevention. This investment in Peel, the investments we're making across the province, will help our police services fight back against auto theft and put the criminals behind bars where they belong. It will curb the rise of insurance premiums, cut off financial support to organized crime networks, and help people feel safer in their homes and on the streets. Friends, we're doing everything we can to support our police services as we work together to tackle crime in our communities, from making investments in new technologies and innovative police initiatives, fighting guns and gangs, to bringing in reinforcements. We'll do whatever it takes to keep people safe in our communities. Thank you all for joining us. May God bless the men and women in uniform, and will God bless the people of Ontario. Thank you.
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ 3 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ ਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਗਿਆ ਜੀ ਬੇਟਾ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਗਈ ਉਹਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਭਰ ਰਹੇ ਸੀ 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਬੇਟਾ ਤੋਰਿਆ ਸੀ ਜੀ ਬਸ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਡੈਡ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦਾ ਡੈਡੀ ਇੱਕ ਮੰਮੀ ਜੀ ਮੰਗਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਪੱਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ ਉਹ ਵੇਚ ਕੇ ਇਹਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਬੇਟਾ ਤੋਰਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ। ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਫੋਨ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਆਇਆ? ਫੋਨ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੇਗਲਪੁਰ, ਉਹਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਉਰੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆਏ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਮੇਰਾ ਭਾਣਜਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ? ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ। 7-8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਦੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਵਰਕਅਪ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ? ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਸਕੀਏ ਇੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਆਪਸ ਸਮੋਲ ਸਕੀਏ। ਭਾਜੀ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕਲਹੂਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਮਚ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਹਰੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁੜੀ ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟ ਜੋਨ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਸੈਂਟ ਜੋਨ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚਲੋ ਧੱਕਾ ਮਾਮਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਆਏ ਕਰਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ 2019 ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਰੋਨਾ ਆ ਗਿਆ, 3-4 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਛੁਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 2 ਮਸ਼ਕੂਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਕੀਪਲਿੰਗ ਐਵਨਿਊ ਤੇ ਥਰੂਕਮੀਰ ਰੋਡ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮੀ 7 ਵਜੇ ਵਾਪਰੀ। ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਸ਼ਕੂਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਦਕਿ ਦੂਜਾ ਮਸ਼ਕੂਕ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੂਜੇ ਮਸ਼ਕੂਕ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। Yes, earlier this afternoon at approximately 12:52 p.m., officers received a radio call to attend this address with respect to a young male who had been stabbed. They arrived on scene to find a male in the stairwell, and in fact he was stabbed. What we believe at this time, and it is actually the stairwell behind me, we believe at this time that the incident occurred outside, away from school property, and that the male came to the school in order to get assistance. We do not believe that anybody's at risk at the school, and that there's no, we do not believe there's going to be any issues moving forward with the school. What I can tell you though is that the male is in hospital and was transported to Sunnybrook via emergency room. What is his status right now? He is in serious condition, but not life-threatening. He's 17 years old. Can you tell us, was this gentleman a student at the school, or did he just go to school for help? He was a student at the school, yes. Okay. And do you have anyone in custody, or do you have any idea if the suspects? We do not have suspect information, and what I would ask is that if anybody in the public has seen anything, has witnessed anything, please call 416-808-1300 or 416-222-TIPS, which is Crime Stoppers.
As I said, it's still very early in the investigation. I can't confirm that, but at this point, we don't believe it happened on school property. We're fairly confident it did not, but I don't have the details as to what happened off property at this point. I don't know if he was on his lunch break. I can tell you he was not in the school at the time. I don't know why he wasn't in the school. Can you tell us who discovered him in the stairwell? I don't have that information. What about suspects? Any information? We have no suspect information at this time. Inspector schools go through lockdown training all the time, and then you hope you never have to put in practice. But considering how those practices go, and then they had to do it today, how would you say the lockdown went in terms of the way it was supposed to work? Well, I wasn't here for the lockdown, but what I can tell you is it went very well from what I understand. Any sense on why he was stabbed? No indication at this time. As I said, it's still very early in the investigation. We will be updating you as we move forward with this. That's really all I have at this point. ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪਨਾਹ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪੀਲ ਖੇਤਰ ਨੂੰ $7 ਮਿਲੀਅਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਅਤੇ ਕਮਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਰਦੀਆਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਵਾਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਏਗਾ ਅਤੇ ਪੀਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ ਐਟ ਦ ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰਸ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ $7 ਮਿਲੀਅਨ ਫॉर ਅ ਨਿਊ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਈਲਮ ਸੀਕਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਊ ਕਮਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਗੋਨਾ ਬੀ ਅ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਫॉर ਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਮਿਸਿਸ ਸਾਗਾ ਐਕਟਿੰਗ ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੇ that our federal government is stepping up to ensure that we are supporting Canadians, but also that are seeking shelter, and we all have a role and responsibility to do that, and I hope other governments at the provincial level as well will step up to make sure that we support Canadians as we speak. We have a policy, we don't turn anyone away. That crashed this year. And asylum claimants took up right now 68% of our shelter spaces. Historically it was 4%. We couldn't handle it. 321% capacity was the 3 new shelters being set up. 2 of them are going to be operationalized literally within weeks. So that's almost immediate. Obviously, the Welcome Center, which is going to be a game changer, will take a few months to get set up. But the 2 smaller facilities, 250 spaces, 800 at the Welcoming Center, that changes the dynamic. Absolutely. The crisis we are facing, this is going to solve. ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਹਮਾਸ ਵੱਲੋਂ 24 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦਾ ਬਿਆਨ। ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਦੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ, 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ, 3 ਜ਼ਖਮੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 6 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਚਾਰਜ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ। ਸੋ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।